5 Stunden früher, lange bevergement in Moskau oder Astrakhan was auf sie zukommen, haben 14 Drohnen von geheimen Startplätzen tief in der Ukraine Jede Einzelne war mit einer Sprengladung ausgestattet, die der Kraft von 40 Kilogramm TNT entsprach. Ihr Aufstieg war schnell, diszipliniert und präzise, wie ein unsichtbares Geschwader von Nachtbombern, das lautlos in den Himmel glitt. Diese Drohnen waren keine gewöhnlichen Modelle. Sie waren für eine einzige Mission gebaut, 100 Kilometer weit zu fliegen, feindlichen Luftraum zu durchqueren und ein einzelnes Ziel mit verheerender Genauigkeit zu treffen. Dieses Ziel war ein russisches Frachtschiff, vor Anker im Kaspischen Meer. Seit Tagen verfolgten ukrainischen Verbundet-Satelliten jede seiner Bewegungen, jede Kurskorrektur, jede Schaukeln im Anker, jeden Versuch, seine Position zu verschleiern. Der Kapitän des Schiffs, aber zu Davin, weit außerhalb der Reichweite ukrainischer Waffen zu sein, erledigt seine Routinarbeiten, ohne zu wissen, dass sein ganzes Schiff in Echtzeit aus dem All überwacht wurde. Als der Startbefehl kam, liefen aber genau die Satelliten, und die Drohnen reagierten sofort. Das betreffende Schiff war kein gewöhnlicher Frachter. Mit einer Verdringung von 4,900 Tonnen war es bis zum Rand mit militärischem Material beladen. An Bord befanden sich rund 5,00 Tonnen iranischer Ausrüstung, Komponenten für Shat 136 und Shat 238, Drohnen, Elektrischsystem, Avionik Module, Gyroscope-Sensoren, Navigationsgerät sowie Kisten voller 122 Raketen-Munition. In militärischer Sprache, woken in russischen Drohnenangriffen. 100 Drohnen, bereits zur Montage und ein Arsenal, das darauf wartet, ukrainische Städte an Frontlinien zu terrorisieren. Der Name des Schiffs, Port Olia 4, ein 110 Meter langer Frachter unter russischer Flagge. Der Kapitän hat seinen Ankerplatz bewusst geholt. Anstatt im russischen Hafen Olia festzumachen, wo Sabotage oder neugierig Blick drohten, hat sich in den schmalen Volga-Don-Schifffahrtskanal zurückgezogen. Für ihn ein sicherer Ort, weit weg von Risiken und Augensorgen. Das Kaspische Meer schien sicher. Immerhin lag es 800 Kilometer von der ukrainischen Front entfernt. Wir sollten higher erreichen können? Das der ukrainischen Geheimdienst hatten diesen Zeitpunkt lange vorbereitet. Zeitplan der Laden, Routenführung, maglich Ankerpunkt, als war im Voraus kartiert. Die Operation stützte sich auf mehrere Schichten modernster Überwachung. Japanisch, SAR-Satelliten, Synthetic Aperture Radar, lieferten die ersten entscheidenden Daten. Anders als optisch. Satelliten bendeten sie keine klaren Himmel. Sie konnten durch Wolken hindurchgehen, Schiff nachts erkennen und sogar solch aufspüren, deren Transponder abgeschaltet waren. Analysten verglichen Radarsignaturen, untersuchten Rumpfkonturen und die Ausrichtung der Ankerkette und bestätigten zweifelsfrei, die Port Olia 4 lag unbeuggt im Wasser. Überlegert Satellitenbilder zeigten sogar ihr Driftwinkel und das Zeitfenster ihres Ankerplatzes 4 bis 6 Stunden. Perfekt für einen exakt abgestimmten Angriff. Die zweite Informationsschicht kam aus der Funkaufklärung. Kommunikationspains und minimale Radaremission verrieten, dass das Schiff im Low-Profile-Modus lief, möglichst unauffällig. Genau dies Stil matcht es verwundbar. Ukrainische Pläne sahen ihr Chance, ein einwilliger Angriff aus mehreren Richtungen, jedoch mit einem entscheidenden Ziel, die Explosive Ladung nicht zur Detonation bringen.
Statusen soll das Schiff kontrolliert versenkt worden, damit 1000 Drohnen Ziel und Raketen im Kaspischen Meer verschwanden. Für dies Mission wollte die Ukraine ein modifisiert Version ihrer Langstrecken-Kamikaze-Drone, UJ-26A. Ihr Verbundwerkstoff sorgt für ein extrem geringes Radar-Signatur. MIT Reisegeschwindigkeit zwischen 150 und 180 km/h, während sie schnell genug für Großdistanzen, aber langsam genug, unter dem Radar zu fliegen. Die Navigation erfolgte über ein hybrides GNSS-In-System, unterstützt durch elektrooptische Zielidentification im Endenflug. Selbst bei GPS-Strungen konnten sie ihr Ziel zuverlässig finden. G-Drone trug einen 40 kg Sprengkopf, teils Splitterladungen, teils halbpenetrierend Gefechtskopf. Perfekt geeignet, dann Decks aufzurissen, Luftangst zu zerstreuen, Träger zu brechen und Wasserlinien zu perforieren. Mit zusätzlichem Treibstoff kann die UJ-26 bis zu 1,200 km weit fliegen, mehr als genug für das Kaspische Meer. 14 Drohnen wurden für die Mission ausgewählt, 12 Angreifer, 2 Relays drinnen. 5:25 war alles synchronisiert. Der Angriff erfolgte aus 4 Richtungen. Achsengruppe 1. Angriff von hinten Steuerbord, Maschinenraum, Luftangst, Heckdeck. Achsengruppe 2. Angriff von vorn Backbord, Bruck an vor der Ruhm. Achsengruppe 3. Zerstring der Schiffsmitte, Rumpfträger und Wasserlinie aufregen. Achsengruppe 4. Zwei Ablenkungen, bereit, Sprengbarrieren zu senden. Falls Patrouillen oder Schlepperboot eingreifen. 5:45 schossen die Drohnen den Himmel, gestartet durch ein Mehrstuffage-Sequenz über ukrainischen Feldern. Ihr 5-stündiger Flug war präzise durchgetakt. Fliegend in nur 20 bis 60 Metern über dem Wasser mischen sie sich in das Radarrauschen. Zwei weiter stiegen auf 300 bis 500 Meter, das Signal zu verstärken und die Kontrolle zu halten. Für die Sicherheitsradars der Küstenwache workten die kleinen Verbundstoffer wie harmlos Echos, kam der Riedwort. 10:28 Ortszeit traf die Erstdrohne ihr Ziel. Ihr Sprengkopf detoniert im hinteren Oberdeck und riss die dünnen Metallplatten rund den Maschinenraum Luftangschacht auf. Führer schoss durch die Kabelkengel, legt Schadenskontrollistes lahm, Treibstoffpumpen und Generatoren stotterten. Die Lashanlagen verloren Druck, das Schiff wurde verwundbar. Sekunden später schlug die White Drone in die Steuerbord-seitige Wasserlinie ein, durchbrach teilweise den Rumpf und ließ Wasser in die unteren Abteilungen strömen. Die dritte und vierte Drohne folgten unmittelbar. Ein kratscht in ein Ladeluk, die andere traf die Backbord-seitige Wasserlinie. Die Einschläge zerbrechen Verbindungen, warfen brennen Trümmer über das Deck und ließen dichten Rauch aufsteigen. Das Schiff bekam Schlagzeit nach Steuerbord. Auf der Brücke heulten die Alarme, der Kapitän rief den Notfall aus. Hafensicherheitskräfte schickten zwei Schlepper und ein Patrouillenboot. Da, bevor sie auch nur in Sichtweite kamen, traf die 5. Drone. 10:31 schlug sie im Bug nahe dem Kontrollraum ein. Elektrisch wird die Lurksten brannten durch. Die Brücke versank in Dunkelheit. Hauptstromausfall. Nur noch Batterien blieben aktiv. Die ukrainischen Drohnen waren genau für solche Szenarien gebaut. Verfügte aber vorprogrammiert inertial Flugfade, selbst bei massiver GNSS-Strung blieb die Navigation präzise.
Die Sprengkraft waren bewusst versiert konstruiert, einige für Splitterworking, and a major Versagerder Zündung, Holgum in den Rumpf zu Reigen und Tragen Strukturen zu brechen. Zwischen 10:33 und 10:36 Uhr trafen die Sext und Siet Drone. Sie rissen einen großen Spalt in die Steuerbord-seitige Bordwand und beschleunigten die Überflutung. 10:38 Uhr rennt Führer sich Ausbreite und Schattenversagnen gab die Besatzung das Schiff auf. Rettungsboot plumpsen ins Wasser, rennt Dichter Rauch vom Heck aufstieg. Zwar gelang es russischen Kräften, zwei Drohnen abzuschießen, aber viel zu spät. 10:41 Uhr traf die Achdrone den unteren Mittelrumpf. Die Schlagzeit erhöht sich auf 7 Grad. Die Pumpen konnten der Wassermensch nicht standhalten. Die Nunt und Drohnen folgten und zerstörten den Heckwellentunnel. Treibstoffleitungen barsten, Gel spritzten in die Maschinenraum, Flammen lauterten meterhoch. Die 11 und 12 Drohnen errichteten Explosivspersonen entlang der Zufahrten, Rettungsschiff fernzuhalten. Die Relaisdrohnen zeichneten weiter Telemetrie auf, und übertrugen Live-Daten, wenn das Schiff brannt. Der Schaden infiltriert sich wie ein Dominoeffekt. Erst fiel die Stromversorgung aus, dann die Pumpen. Unkontrollierte Überflutung setzte ein. Die Schlagzeit wuchs, Structural Ermüdung breitet sich aus. 10:50 Uhr war die Portolia vortadlich getroffen. Wenig Stunden später kentert sie vollständig. 14:32 Uhr zeigten Satellitenbilder die Portolia vor bereits versunken. Rennt ein Dunrauch von noch immer über das Kaspische Meer stieg. Russland versucht zunächst, den Vorfall herunterzuspielen, sprach von leichter Beschädigung. Doch bald tauchten Fotos des Wracks online auf. Open-Source-Analysten geolokalisieren die Bilder anhand von Kostenstrukturen, Krennen und sogar Laternenmassen und bestätigen die Genau-Position. Satellitendeten zeigten ein Rauchwolk, die aus über 10 Kilometern Entfernung sichtbar war. 14. August bestätigt der ukrainische Generalstab das, was die Welt längst wusste. Die Portolia 4 hat ironische UAV-Komponenten und Munition transportiert und war durch einen koordinierten ukrainischen Drohnenschlag versenkt worden. Bilder vom 19. August zeigten russisch Bergungsversuch. Das Ausmaß des Verlusts war gewaltig. Ein einziges Drohnenbauset wiegt etwa 200 Kilogramm. MIT 5.000 Tonnen Ladung hat die Portolia vorgenig. Material für 100 Drohnen an Bord. Drone tried einen 40 Kilogramm Sprengkopf, insgesamt also über 12 Tonnen Sprengstoff. Da es ging mehr als solid. Ohne Avionik, Navigationseinheit und Energiebegriffen konnte Russland die Drohnen nicht in Serie bauen. Mit dem Schiff versank nicht nur die Fracht, es versanken woken geplante Angriff. Strategisch war der Schlag ein Wendepunkt. Russland hat angenommen, das Kaspische Meer sei uneinnehmbar. Die Ukraine beweist das Gegenteil. Die Verteidigungsbranche reagierte sofort. Haar Kriegsrisikoprogramm, zunehmend Abskaltungen, Schiff mit falschen Rufzeichen, langsamer Hafentrieb. Die Anpassung deckt neue Schwachstellen auf. Alternative Landrouten verlängerten Wege, Ladestation erhöhten die Kosten. Diplomatisch zogen Schockwellen durch die Region. Kaspisch und Rainerstaaten beriefen Krisensitzungen zur Maritime-Sicherheit ein. Erstmals war das Kaspische Meer kein sicher Hinterhof mehr, sondern ein umkämpfter Raum. Aus Sicht war der Schlag ein Meisterstück.
Verliger den Krieg weit über das Schwarzmeer hinaus und zwang Moskau, seine Logistik und Verteidigungstechnik neu zu beurteilen. Mit einem einzigen versenkten Schiff schaltet die Ukraine nicht nur 1000 Drohnen aus, sondern starrt auch den Rhythmus der russischen Luftkampagne. Für Russland war die Erkenntnis bitter. Ohne ironische Teil stockt die Schadproduktion. Nachtliche Angriff auf ukrainische Städte wurden seltener. Versorgungsketten, die einst sicher schienen, wirkten plötzlich verletzlich. Das Gefühl der Unantastbarkeit war verschwunden. Die Versenkung der Portolie vor war nicht nur der Verlust eines Frachters. Sie war ein psychologischer Schlag, ein logistischer Bruch und der Beweis, dass keine Hinterlandzone außerhalb der Reichweite der Ukraine lag. In der modernen Kriegsführung sollen Entschlossenheit, Precision und Aufklärung mehr als Entfernungen und Grenzen, und Zurück blieb Unsicherheit. Wenn die Ukraine einmal zuschlagen kann sie es wieder tun. Jedes Schiff auf Kurs Richtung Russland fuhr nun unter einer Wolke aus Angst, immer in der Frage, wann und wo das nächste Drohnenschwarm erscheinen würde. Und genau diese Unsicherheit, mehr als das versunken Reich selbst, war Ukraines wahrer Sieg.